আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম পরোটা, এখানে রয়েছে পুরি, এখানে দেখতেই তো পাচ্ছেন চিকেন কারি, সাথে নিয়েছি 7 আপ। আশা করি আমার ফুল ভিডিওটি দেখবেন, ভালো লাগবে। আর ভিডিও দেখা শেষ হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আমাদের ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন, যাতে আমাদের ভিডিওগুলো মানুষ পায়, মজা করতে পারে, বিনোদন নিতে পারে, যাতে আমরাও আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ বিনোদন দিতে পারি। আর কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন কীরকম ভিডিও চান, আমরাও চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ সেরকমভাবে ভিডিও দেওয়ার জন্য। তাহলে কথা বাড়াবো না, শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। রুটি দিয়ে শুরু করি। গাইস, আজকে আমার এখানে এক্সট্রা গ্রেভি কিছুটা কম হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না, মানিয়ে নিতে পারবো ইনশাল্লাহ। হুম হুম হুম
গাইস। গাইস, কাঁচামরিচগুলো অনেক ঝাল। আর আজকে এক্সট্রা গ্রেভিগুলো খুব কম নিয়ে ফেলেছি। প্রিয় বন্ধুরা, সম্পূর্ণ খাবার শেষ। আজকে এক্সট্রা গ্রেভি কিছুটা কম নিয়েছি, এই জন্য শুকনো হয়ে গেছে, কষ্ট হয়ে গেছে। সময়টা হয়তো বেশি নিয়েছি, কিন্তু সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য, যাতে সময় কম লাগে। আপনারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আমাদের ভিডিওগুলো মানুষের কাছে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আরও কীরকম ভিডিও চান দেখে আসতেছে, তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তার বন্ধুরা, বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।